Did you, all of you, think that President Obama was speaking more from the perspective of an American president conveying a message, and he used the phraseology that he used to convince people that his message should be heard? Or do you think it was more from the perspective of, I understand what you think, and I can understand and I can communicate with you on that level? What do you think, Sarah? I think it was a lot of the latter of what you said, that he's saying that he does understand, and that it's not just a message. He's telling people that these actions need to be taken, that he laid it out. He said this has happened, but now this is what needs to be done, that we need to, he made reference to like all 3 holy books at the end, and took out verses that are very similar, and to find that commonality, but not just say like, so we're in common, but to use that to go forward and be like, we're all in common and we all have the same goal in mind, and this world is too small to just sit there and be like saying words, like this is actions now. So who do you think this speech was directed at? Who do you think it did not reach? Emily? I think the speech was directed at both American citizens, people who are Muslim in the world, and the global citizenship, of Europe, like everyone who was listening. And I think people who it didn't connect with are probably people who are very entrenched in their own worlds, that don't want to hear this kind of message, because it would change how they view the world. If you are hearing a message that's saying we need to work together, we're open to you, be open to us, but you're coming from the viewpoint of, I want it to be exactly my way, then President Obama is going to have a very difficult time reaching people like that. But he was saying, here's some ways that we can try and get through to those people who it didn't connect with immediately, but I think that's going to be the main struggle, to reach people who are just behind that kind of wall. And what did you think? Well, I think that what for me was most striking about this speech was precisely that there are so many different audiences that were clearly keyed into it. It was such an anticipated speech. It had been talked about for weeks. And I think that at the end of the day, he is the American president, and he does speak from a particular vantage point. And I think that did come across. And there's no reason for him not to be standing there as the American president. Given all of that, and the fact that he still so effectively was able to take verses of the Holy Quran and reach out and begin this very necessary dialogue, is I think at the end of the day what made it such an effective speech. Thank you all so much for taking time out and taking part in our panel discussion. एक सवाल मेरे पास और है, और वो मैं करूँगी अपनी कैंपस टीम के साथ। जी, आप इस गुफ्तगू के बाद क्या समझते हैं, आप किस नतीजे पर पहुँचे हैं? आई थिंक सबसे बड़ी बात यही है कि जो सदर ओबामा पहले भी बात कर रहे थे कि एक डायलॉग जो है वो खोलना चाहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, ईरानियन रजीम को उन्होंने ऑफ़र की कि बात की जाए। एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर फॉर मी इन दिस एड्रेस वाज कि हमास का मेंशन फाइनली एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से एक आलमी खिताब में हुआ। तो जैसे हमारे पैनलिस्ट ने भी बात की कि अब वक्त आ गया है कि दोनों हर तरह के जो फ़रीक़ैन हैं उनसे बात की जाए। पिक एंड चूज़ अब आप नहीं कर सकते। नाउ इट्स प्रीटी मच टाइम कि आप सबके साथ ही बात करें, डायलॉग में सबको एंगेज करें। जी बिल्कुल, मैं सारा की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने जो स्पीच दिया है उसमें उन्होंने इस वक्त दुनिया में जो जितने भी आलमी बहरान हैं, जितने भी मसाइल दरपेश हैं, उन सब को कवर किया, उन सब के बारे में बात की, और उन्होंने एक जामे हिकमत अमली पेश की कि दैट्स हाउ वी गोना सॉल्व ऑल दिस। सो दैट वाज द मेन थॉट दैट आई टुक फ्रॉम हिज स्पीच। और रज़ा आप? जी, मैंने प्रेसिडेंट ओबामा की स्पीच में ये देखा कि एज समवन हु इज़ been involved in both cultures, वो उनका मुसलमान बैकग्राउंड है, वो खुद ईसाई हैं, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, इतने बैकग्राउंड्स को लेके, इतनी डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस को लेके उन्होंने कहा कि हम सब में एक कॉमन थ्रेड है, एक कॉमन चीज़ है जो हम सब लैच ऑन करके कह सकते हैं कि हाँ, हम इंसान हैं और सब इन प्रिंसिपल्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल में हमारे पैनलिस्ट ने भी यही कहा कि हालांकि बहुत डिफरेंसेस हैं, हम पूरी दुनिया में हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें इतनी कॉमनैलिटीज़ हैं कि हम सब
آگے ساتھ مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں اور امن سے رہ سکتے ہیں. But Amna, I'm going to turn the tables on you. آپ بتائیں کہ what did you take away from all of this? پوری اسپیچ سننے کے بعد اور بہت امپریسو اسپیچ تھی, بہت مجھے خوشی ہوئی سن کے, بہت اچھی لگی مجھے اسپیچ. لیکن جو چیز مجھے اسٹرائک کی اس میں سب سے زیادہ وہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت ادب والے الفاظ استعمال کیے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے, قرآن کے بارے میں بات کرتے ہوئے, اور جتنی مرتبہ انہوں نے قرآن سے حوالہ دیا, میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جو پہلے کسی صدر نے شاید نہ اٹھایا ہو اس طرح سے مسلمان دنیا سے بات کرتے ہوئے. تو ایک جو یہ چیز ہے, آئی تھنک دس از ویری دس اسٹینڈز آؤٹ. کلچرل سینسٹیوٹی کا جو ایلیمنٹ انہوں نے سینسٹیوٹی کی جو بات ہے وہ بہت ان میں آبویس, بہت بہت فور فرنٹ پہ تھی, بہت آگے تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ. آپ سب کا بہت شکریہ, اور اپنے پینلسٹ اور اپنے کیمپس ٹیم کی طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. اللہ حافظ. There's one rule that lies at the heart of every religion, that we do unto others as we would have them do unto us. The Holy Quran tells us, O mankind, we have created you, male and a female, and we have made you into nations and tribes so that you may know one another. The Talmud tells us the whole of the Torah is for the purpose of promoting peace. The Holy Bible tells us, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.